اسمي سعيد بن مكتوم ولعبتي هي لعبة السكيت. Sheikh Saeed Al Maktoum is not your average sportsman. He is a member of the United Arab Emirates royal family. This hasn't stopped him from competing in 4 Olympic Games. In the Middle East and North Africa, the next generation of athletes rise. An elite force exceeding expectation to reach gold. These are their stories through their eyes. After dedicating half of his life to skeet shooting, Saeed has now qualified for his 5th Olympic competition. He's now perfecting his technique so he can achieve his dream and finally win Olympic gold. Skeet shooting was first contested at the Olympics in Mexico City in 1968. Since its inception, it's been considered the most technically demanding of all Olympic sports. Its unique rules require contenders to shoot at 25 clay targets thrown from 2 machines at different positions. To simulate unpredictable bird flight, clay skeet targets are released randomly. Only those shooters who possess remarkable powers of concentration and hand-eye coordination are able to attain Olympic glory. The Bedouin life of Saeed's forefathers is what inspired him to pursue the sport of shooting. Only 3 generations ago, desert tribes struggled to live in some of the most extreme desert conditions on the planet. Hunting rabbits and birds for sustenance, they relied on shooting to survive. اللي ما يعرف بلاده ما يعرف أصله يعني سبحان الله هذا إنسان يكون ضايع يعني. نحب الإبل ونحب الصحراء ونحب بلدنا ونحب بحرنا. Respect of the sport of shooting runs deep within the traditional families of the United Arab Emirates, and its virtues symbolize a way of life. لعبة الرماية تعلم الإنسان الصبر، تعلم الإنسان التركيز، تعلم الإنسان كيف يتخطى الصعوبات. Saeed's father, His Highness Maktoum bin Rashid Al Maktoum, was one of the founding fathers of modern Dubai and its ruler for 7 years. He guided his young son into the sport. بديت أرمي أنا مع أبوي في صغر السن، كنت حوالي 5 سنوات. كانوا يحطون لنا أهداف مثل الغراش يعني على الأرض، وكنت أرميهم وكنت أستانس يعني سبحان الله. Each evening, when the air begins to cool, Sheikh Saeed dedicates 3 hours to skeet shoot training. In the build-up to an international tournament, he can spend all day fixing on targets. It's a sport that borders on obsession. هذه بعض البطولات هذه البطولة كانت في الهند. حتى الأول جبت رقم قياسي يعني 125. هذه البطولة في لانكاوي، أخذت فيها الثاني. هاي أول تأهيل أولمبي، تأهل الأولمبياد سيدني. في من صور مو بحاطة هنا أي مكان يعني. هاي في كازاخستان، أخذت المركز الثاني. أنا وسرقي كنا عاملين كسر تعادل، لكن سرقي يمكن رماية حلوة يعني. أنا كان من أفضل المستوياتي اللي رميتها في حياتي كانت في البطولة هاي. Sheikh Saeed has represented his nation at 4 consecutive Olympic Games, a record unmatched by any other Emirati. His absolute dedication has inspired generations, but it hasn't been an easy journey. في الأولمبياد سيدني راح علي هدف من قبل الخبرة، كان أول أولمبياد لي.
في أثينا ما توفقت بعد مثل ما تقولون قل خبرة، فكانت يعني أسوأ أولمبية كنتيجة لي. أولمبيات الصين طلعت من النهاية بأطباق بسيطة يعني. أولمبيات لندن نفس الكلام، بس يعني طلعت من النهاية أعتقد بهدف أو هدفين. Across his 20-year Olympic career, Sheikh Saeed has strived for self-improvement through relentless trial and error. And the shortcomings of his past only fuel his desire to succeed further. دائما أكون مهدد على الميدالية يعني في بطولة العالم. ولكن لما بدينا نروح بطولات ما صرت أنجز مثل الأجانب، فقلت في خاطري أولا آخذ المعلومات اللي عندهم. الحمد لله وصلت عند وين وصلوا وأحس بنفسي تعديتهم أنا. With his rifle and ammunition calibrated to perfection, the next stop for Sheikh Saeed is the Olympic Games. Every last detail has been checked and checked again to help him gain his greatest ever victory.